You don't demand of them that they accept what you want and that they have nothing to say in it. Вы не говорите им, что они должны просто принять все, что вы хотите, и у них нет своего права голоса. When you're taking care of children, you do it lovingly, you do it kindly, you make them understand that it's for their sake that this needs to be done, and this is the way it's done all the time. И когда вы имеете дело с детьми, то вы делаете это с любовью, вы просто им все это объясняете, и просто позволяете им понять, что это для их же блага делается, и что это так делается повсеместно. The difference is that you're the mother and the father, and they're the child. То есть разница в том, что вы мама и папа, а он ребенок. That is a biological, natural relationship where one takes care of the other. И это биологическая такая организация ситуации, что одно существо заботится о другом. But if I'm this mystic over here and you're somebody I don't like in the bank because you looked at me wrong and I want you to change your life so you stick your face in the cash register and shut the door, that is different. Но если ситуация такая, что вы где-то там йог какой-то продвинутый, а тут человек где-нибудь на берегу реки плохо на вас посмотрел, и вы его проклинаете, чтобы с ним что-то плохое случилось, это совсем другая ситуация. Understand? Понимаете? There are natural relationships where your being of service requires that you have to restrict others, and there are unnatural ones. Есть естественные ситуации, когда ваше служение другому существу состоит в том, что вы его должны просто ограничивать, а есть другие ситуации. Whereas the mother or the parent works for the benefit of the child, whereas one who is manipulating others works for their own benefit. Когда мать или отец заботится, то есть ограничивает ребенка, они делают это для блага ребенка, но когда другой человек просто манипулирует кем-то, он делает для своего блага. A doctor may force you to go on a diet. You may hate the idea, but you need to do it. The doctor forces you. Doctor doesn't get anything out of you if you stop eating, garbage and junk food. Doctor goes home and does whatever doctor does. What you do, doctor doesn't have direct connection. It's out of service. Если доктор говорит вам, что вы должны сесть на диету, то он делает это ради вашего блага, потому что ему-то от этого ничего не будет. То есть какая ему разница, что пойдете вы есть или будете наедаться какой-нибудь ерундой после этого, потому что он пойдет сам к себе домой, у него своя жизнь. So here comes another essential important thing. The reason why you do what you do. И возникает опять очень важный вопрос. Причина, почему мы делаем то, что мы делаем? In court, this is very important. В суде это очень важно. And I don't know about in Russia, but if somebody kills somebody else, it's very important for the court to know why. И если кто-то, я не знаю, как в России, но вот за рубежом там так делается. Если кто-то кого-то убил, то судьям очень важно узнать, почему он это сделал. If they do it accidentally, it's one thing. Если он случайно это сделал, это одна ситуация. If they did it out of insanity, that's another thing. Если он делал это потому, что у него крыша как бы поехала, это другая ситуация. If they did it out of the passion of the moment, that's another thing. Если он это сделал как бы в страсти, в связи как моментальный гнев и так далее, то это третья ситуация. If they were forced to do it by someone else, and they would have been harmed. If they didn't, that's another thing. Если кто-то сделал, потому что ему самому угрожала опасность, ему просто пришлось это сделать, это еще четвертая ситуация. If they did it by planning it for a long time out of hatred, that's another thing. А если кто-то очень долго вынашивал эти планы из ненависти, то это еще следующая ситуация. If they did it because somebody paid them to do it, that's another thing. А если кто-то сделал, потому что ему заплатили за это еще следующая ситуация. There is a whole pile of reasons why the murder or the death or it could have taken place, and each one of those reasons have different ways the court deals with it. Есть целый список разных причин, по которым может произойти убийство или что-то еще, и суд рассматривает все эти моменты и учитывает их. Life is very complex. И жизнь очень сложна. And the reasons why you do what you do are important. И причина, почему вы делаете то, что вы делаете, очень важна. But from the higher point of view, everyone does what they think is right at the moment they do it. Но с высшей точки зрения, каждый делает то, что ему в момент делания кажется самым лучшим. So when you move away from the basic principles of being of service and you start to see all of the different dizzying varieties of possibilities and motivations, how to define spirituality becomes immediately very complex.
Если вы просто отходите от этого ощущения того, что духовность состоит в том, чтобы оказывать служение, то сразу же вы оказываетесь в такой ситуации, когда вас просто сшибает с ног это огромное количество разных вариантов, разных мнений и так далее. Вы просто начинаете запутываться, что же такое духовность. On TV, where we live, there was this most incredible story about this lady who was in a psychiatric jail. She was telling her story. Psychiatric jail. It's a jail where people who have psychiatric problems go. It's different from... И вот у нас на телевидении, там где я живу, показывали очень интересную историю, просто очень интересную. Там рассказывалось об одной женщине, которая как бы была в такой как бы тюрьме для сумасшедших, что ли. This lady was a very devout Christian, very spiritual lady who just prayed so much. Это была женщина, которая очень посвященная, такая христианка, она очень много молилась. And God came to her and told her that her husband was the devil and all of her children were going to be devils according to the way her husband was. И Господь пришел к ней и сказал ей, что ее муж – это дьявол, и что ее дети – они проявят какие-то дьявольские качества в соответствии с тем, что хочет ее муж. So she was shaking in the spiritual power of the darshan of God. И она сотрясалась от этой как бы духовного могущества, потому что она видела Бога. And because she loved her children so much, she felt it was her, out of her love, she had to kill them to save them. И так как она любила своих детей очень сильно, то из своей любви она почувствовала, что чтобы спасти их, ей придется их убить. And while she was crying and crying over her sacrifice, she had to kill her children. И она плакала и плакала об этом как бы жертвоприношении, что ей придется убить своих детей, чтобы их спасти. And in this way she has satisfied the protection of the whole world. И таким образом, благодаря этому действию, она считала, что она спасет целый мир. Obviously crazy, right? Конечно же, это сумасшествие, правильно? But she was completely convinced. Но она была совершенно убеждена. She was totally convinced. Она была 100% убеждена. She still is. И до сих пор она убеждена. Nothing is obvious. То есть ничто не является очевидным. There are so many things behind things, behind things, behind things. It's very hard to understand life. За каждой вещью, за каждым явлением есть много явления за явлением, которые наслаиваются в виде причин. Now, as far as I see, the only way we can deal with the vast variety of difficulties is to do the best we can. Я думаю, вот что мне кажется, что как надо будет поступать с этим как бы огромным разнообразием трудностей, которые мы имеем. Это нужно просто пытаться делать самое лучшее, что мы можем. To make the connection to ourselves, understand our spiritual energy, make the connection to the Supreme. Прийти в контакт с самим собой, понять свою духовную природу, прийти в контакт со Всевышним. And try to be of service the best way we can. И попытаться оказать служение наилучшим способом, каким мы можем. Some people will find it easier to do that within an already existing group. Кому-то покажется, что легче это сделать с какой-то группой духовной, которая уже существует. Still, what I have described will support them within that endeavor. И все-таки то, что я сейчас объяснил, может помочь им в этом направлении. Because they will be able to separate the artificial from that which is of the essence. Потому что тогда они смогут отличить, как бы провести различие между тем, что искусственно, и тем, что является сутью. And still have a good association of spiritually minded persons. И при этом иметь хорошее общение с духовно настроенными людьми. Some will find it advantageous to do that off in the mountains. All alone. Кому-то покажется, что гораздо приятнее и лучше заниматься этим где-то в одиночестве, в горах. Some will find it advantageous in small groups of friends. Кому-то захочется заниматься духовной практикой в группе близких друзей. Some will only come together when somebody comes to speak. А кто-то будет просто приходить на какие-то вот такие лекции, когда кто-то приезжает слушать лекцию. I feel the best way I can be of service is to help everybody become clear as to actually what they are doing. И я думаю, что лучше, что я могу, вот, какую помощь я могу оказать, это помочь людям осознать очень ясно, что они именно делают. And to feel good about that. И чувствовать себя комфортно и хорошо по отношению. When you see like this, you can't be proud.
Потому что когда у вас есть такое видение, вы не можете возгордиться. Proud of what? Потому что чем гордиться? I connected to myself. О, я связался с самим собой. I mean, of course, you can. Sometimes we require so much to be loved and appreciated and praised. We'll just be proud of anything we do because we just really need it. Иногда, конечно, бывают ситуации, когда нам так сильно нужно, чтобы другие нас как-то оценили, любили, как-то похвалили, что мы зацепимся, ну, за любую мельчайшую возможность, чтобы как бы вызвать это. We should understand that this is important, that there are things we really need as people. We need to be supported. We need to be appreciated. И мы должны это понять и принять и оценить, потому что есть вещи, в которых действительно мы как люди мы просто нуждаемся. That's why all of these associations where people wear badges or they wear bands or they wear stickers or they say, I am one of these, because then they feel supported, they feel needed, they feel important. И именно поэтому есть многие, вот когда какие-то собрания или там конференции происходят разных людей, у них они носят разные бейджики, разные повязки и так далее, значки, потому что они через это чувствуют, что вот я один из них, и это дает им поддержку. And especially when we start feeling, I'm a very good one of those. И особенно, когда мы начинаем чувствовать, но я один из лучших среди всех этих. But we need that sometimes. Но иногда нам это просто необходимо. It's part of our life. It's part of our development. Это часть нашей жизни, часть нашего развития. I would feel very unhappy if I were to say, don't do that. Я бы очень себя плохо чувствовал, если бы я вам сказал, не, пожалуйста, так не поступайте. Because what would I get? What would be the point of that? You wouldn't be benefited. I wouldn't be benefited. You need, fine. Потому что, ну какой смысл так говорить? Потому что и вам бы это не пришло, не несло пользы, и мне тоже. Если вам надо это, делайте это. But just be clear about what you're doing. Просто ясно понимаете, что вы делаете. Вот и все. Because without that clarity, you can get lost in that badge. Потому что если у вас нет такой ясности, то вы можете как бы заблудиться, и вас собьет с толку вот эта повязка или значок. You can lose the essence because you lose the connection to the self. Вы потеряете суть, потому что вы потеряете связь с самим собой. And without the connection to the self, you can't have the connection to the divine. А если нет связи с самим собой, то нет связи со Всевышним, с Божественным. You can't feel any love for that. И вы не сможете почувствовать любовь к этому. You can't be of service. И вы не сможете оказывать служение. So you've lost the essence. То есть вы потеряете суть. You go into something to catch the essence, and by going into it, you lose the essence. Вы пришли куда-то, чтобы найти суть, и делая это, вы потеряли суть. Therefore, I'm trying to say, very simply, never forget the essence. You'll never be bewildered wherever you go. Поэтому я очень так говорю очень просто. Никогда не забывайте о сути, тогда вы никогда не заблудитесь, куда бы вы ни пошли.